Và cái điểm mà thứ ba đó là cái điểm mà chúng ta thấy là ở ngay mũi ha, thì cái điểm này là cái điểm mà chúng ta cũng rất quan trọng trong cái việc là để ta phải động mạch gốc đưa lên để mà trong quá trình kiến thức lần này chúng ta phải phòng tránh. You just do one hand face and you turn to the next caliber and do another hand face of another caliber. Okay. Okay. Yeah, just one The side. side for the damage. Okay. So here, remember, we may have many anatomical variations according to the type of facial artery of the patient, but the most common is that from this point, the facial artery becomes angular artery and gives also the dorsal nasal artery. Về cái vị trí mà thứ ba mà vừa đánh dấu ở cạnh cái cánh mũi, đó là cái vị trí mà có rất là nhiều cấu trúc giải phẫu khác nhau tùy vào biến thể của từng bệnh nhân. Tuy nhiên thường tại cái vị trí mà như tôi có chia sẻ đó là vị trí bắt đầu là đưa ra cái động mạch gốc, đồng thời là từ động mạch gốc nó cũng sẽ chĩa ra các nhánh như là động mạch lưng mũi. Also, remember the anastomosis that we may have between the angular artery, supratrochlear, supraorbital, and frontal branch of superficial temporal artery with the ophthalmic artery. Và lưu ý rằng là ở đây có một cái sự thông nối động mạch rất là quan trọng giữa động mạch trên tầng rộng, động mạch trên ổ mắt, đồng thời là cái nhánh trán của động mạch thái dương nông và động mạch thị giác. Do đó nên chúng ta phải lưu ý. Another important point that we need to see and check and remember is the key point, the junction between the temporal crest and the superior orbital rim. This point is a safe entry point, very useful to treat the forehead and the temple. Và một cái điểm mà rất là an toàn trong quá trình mà chúng ta điều trị vùng thái dương cũng như là vùng trán, đó là điểm thay kho mà trong bài tôi đã chia sẻ, đó là cái điểm giao nhau giữa mạc thái dương và cái bờ trên của ổ mắt. Another important artery is the transverse facial artery, but this is deeper, so it's more difficult to inject inside this artery. You need to know that it's just below the zygomatic arch. Một cái động mạch tôi muốn nhắc đến động mạch ngang mặt. Động mạch này thì nằm ở phía bờ dưới của cung gò má. Thực tế thì động mạch này nằm khá sâu, do đó ví dụ chúng ta có thể tiêm để mà chạm vào động mạch này thì cũng tương đối là không có thường gặp lắm, nhưng mà tôi nghĩ là quý đồng nghiệp cũng nên lưu tâm đến cái động mạch này. And when we want to treat the mid cheek, remember, you feel the orbital rim, you see the mid-pupillary line and 6 to 8 millimeter low and 3 to 4 millimeter medial, you have the infraorbital foramen, which is more or less here, and it's a very dangerous area. Và một cái vị trí rất là nguy hiểm mà chúng ta cần phải tránh khi mà chúng ta tiêm làm đầy nâng đỡ cái vùng cấu trúc mặt giữa, đó là cái vị trí của cái lỗ dưới ổ mắt. Thì cái vị trí lỗ dưới ổ mắt này thì được xác định bằng hai cái đường thẳng. Một cái đường thẳng là một cái đường thẳng đó là một cái đường đi dọc thẳng xuống ngang với cái đồng tử và cắt phía trong của cái đường đó khoảng 3-4 mm, và một cái món thứ hai đó là chúng ta rời dưới bờ dưới ổ mắt thì chúng ta thấy cách bờ dưới ổ mắt 6-8 mm, thì cái giao của hai cái đường này đó là cái vị trí của cái lỗ dưới ổ mắt. This point is very important when we want to treat the mid-face injecting the sus, because the sus is very close to this point. It's more or less at this level, just a few millimeters from this point. Và cái vị trí này, cái điểm mà lỗ dưới ổ mắt này rất quan trọng, chúng ta cần phải lưu tâm khi mà chúng ta tiêm để mà làm đầy cái phục hồi thể tích của cái lớp xước. Bởi vì thực tế là cái lớp xước là lớp mà mở dưới ổ mắt sâu á, thì nó sẽ nằm đâu đó là rất là gần cái vị trí mà như tôi chia sẻ là lỗ dưới ổ mắt này. Okay. This is the most important of the course of facial artery, but I want to add two things more about lip treatment. Như tôi vừa chia sẻ, đó là những cái điểm rất là mấu chốt về của động mạch, nhưng mà tôi muốn thêm hai cái vấn đề cũng quan trọng trong quá trình mà chúng ta tiêm là về vùng môi. Just above and below the lip, from facial artery origins, inferior labial artery and superior labial artery. Thì
thì động mạch mặt nó sẽ chia làm hai nhánh là động mạch môi trên và động mạch môi dưới, nằm ở phía trên và ở môi trên và nằm ở phía dưới của môi dưới. Those are terminal artery. So if you inject inside these small branches, you will have lymph necrosis. Và bởi vì đây là những cái nhánh động mạch tộc, do đó không có sự giao thoa, do đó nên chúng ta vô tình mà chúng ta tiêm cái lần đầu bị vàng này gây ra tình trạng là hoại tử vùng môi. It's not easy to have lymph necrosis injecting these vessels because they are usually very deep. Và thực sự là những cái động mạch này nằm khá sâu, do đó nên cũng không có quá thường xuyên mà chúng ta gặp những cái trường hợp mà là hoại tử vùng môi, thì chúng ta tiêm cái lần này và những cái nhánh động mạch này. But there are 2 points that are very dangerous. Tuy nhiên có hai cái điểm mà rất là nguy hiểm. For lower lip and inferior labial artery, the most dangerous is injecting the labiomental crease, because most of the time the inferior labial artery goes deep inside the labiomental crease. Cái vị trí đầu tiên đó là cái vị trí khá nguy hiểm, đó là cái chỗ cái rãnh môi cầm. Cái rãnh môi cầm này thường là cái vị trí mà động mạch môi dưới nó sẽ nằm sâu vào bên trong cái rãnh này, thì nó khi mà chúng ta tiêm vào cái vị trí này thì sẽ rất là nguy hiểm. For superior lip, we can treat it without any risk as long as we are injecting in front of the muscle. Và đối với môi trên thì nếu mà chúng ta tiêm ở phía trên của cái cơ vòng môi thì hoàn toàn chúng ta không có nguy cơ nào hết cả. The superior labial artery usually passes at 4 millimeters from the commuter, 4 millimeters here behind, and it's deep just right down the mucosa. Và thông thường là cái động mạch môi trên nó sẽ nằm rất là sâu ở cái phần cơ vòng môi và nằm ở phía dưới. Nếu mà chúng ta có một con số tỷ lệ khoảng 4 mm ở độ sâu để mà cho chúng ta có thể tránh được nếu mà chúng ta không muốn tác động vào trong cái động mạch môi này. It's more or less at this height. But also there may be variations and it may be closer to the anterior mucosa. Tuy nhiên đôi khi cũng có những cái biến thể, đó là động mạch môi trên nó có thể nằm gần cái vùng mà cái niêm mạc môi, thì khi đó chúng ta phải cẩn trọng. So every time you inject the lip, remember the safer is staying close to the upper border if you want to use a horizontal technique. Do đó nên nếu mà khi chúng ta tiêm cái vùng môi thì để mà an toàn chúng ta sẽ luôn phải tiêm ở cái vùng mà cái viền môi trên. Or otherwise, it's much better to use vertical technique where you enter this way, you stay in front of the muscle, and you inject in a retrograde way to create volume and eversion. This is the safest way to treat the lip or this. Và nếu như mà chúng ta không muốn tiêm theo cái chiều ngang, chúng ta có thể tiêm một cách khác, một cách an toàn, nó tiêm theo chiều dọc. Thì chúng ta sẽ tại những cái điểm đâm kim ở những cái viền của viền môi trên, và khi đó chúng ta sẽ đi những cái đường dọc song song với nhau và rất là nông để mà chúng ta có thể là đầy diện tích cũng như là làm giúp cho cái viền môi có thể là vẫy ra ngoài. The second thing that we need to understand is the anatomy of a facial fat compartment. So we're gonna take a look at superficial fat and deep fat. Cái vấn đề thứ hai tôi muốn nhắc đến đó là những cái khoang mỡ của vùng mặt, gồm có khoang mỡ nông, khoang mỡ sâu. One thing that I want to make clear, which is very important, is that inside one fat compartment, the filler may move. Một cái điều mà tôi muốn nhấn mạnh là làm rõ đây là bên trong của một khoang mỡ khi chúng ta tiêm cái chất tầng này vào thì chất tầng này có thể di chuyển. So for example, remember the anatomy of the lateral fat compartment. The lateral fat compartment
compartment goes from the temple to the mandibular angle, all this area. Và ví dụ như là chúng ta thấy cái khoang mở bên á, khoang mở má bên thì nó sẽ là trải dài từ cái phần mà khối mở thái dương đi xuống tới cái vùng góc hàm. Remember, if you inject the temple superficially, what happens after a while? Your filler will migrate according to the gravity to the mandibular angle. So you will end with a heavy lower face. Và như vậy thì nếu mà chúng ta tiêm một cái cấu trúc làm đầy mà ở lớp 5 vùng thái dương thì cấu trúc làm đầy này nó có thể di chuyển dọc theo xuống phía dưới theo chiều trọng lực, và như vậy sẽ tạo thành một cái gương mặt rất là nặng nề ở vùng góc hàm hay vùng vai dưới. Also, another important thing to understand is the relation between the fat, the muscles, and the tendinous insertion of the muscles. Và một điều mà chúng ta cũng cần lưu ý đó là những cái mối liên quan giữa cái khối mở, giữa cái cơ và giữa những cái dây chằng. Especially in this area where we find the piriform ligament. Và ở cái vùng mà cánh mũi thì sẽ có một cái dây chằng có 5. Why? It's never a good idea to inject close or inside a ligament, a muscle insertion. Và một điều lưu ý là chúng ta đừng bao giờ chúng ta tiêm gần hoặc chúng ta tiêm vào trong của cái vị trí mà bán của cơ hoặc là cái dây chằng. Because when I inject the filler here, the movement of the muscle after a while will displace the filler. So the filler will go in this area or in this area, and you will have problems and you will have some strange bulging where you're not supposed to have. Ví dụ như là tôi vừa mô tả là nếu mà chúng ta tiêm cái khối filler vào trong vị trí đó thì trong quá trình mà cơ mặt và cử động thì có thể là di chuyển của khối filler này và sẽ gây ra những cái tình trạng là gồ cục không mong muốn. And also remember about the nose, we are supposed to have angular artery and dorsal nasal artery on both sides. So when you want to be safe, either you enter centrally and you go deep on pericordium or periosteum. Và một điều là về cái việc mà tiêm filler vùng mũi là chúng ta thấy là hai bên cạnh của cái vùng mũi đó là cái động mạch gốc và động mạch lưng mũi, và do đó nên khi mà chúng ta tiêm nhưng mà rõ ràng rằng là chúng ta sẽ tiêm ngay vùng chính giữa của mũi và tiêm sâu, tiêm trên màng xương hoặc màng sụt để mà chúng ta phòng tránh nguy cơ là vô filler vào trong mạch máu. Either you enter on the lateral wall of the nose between the dorsal and angular artery. Và nếu không thì chúng ta sẽ tiêm vào cái vùng bên của mũi, nhưng mà cái vị trí là giữa của cái động mạch gốc mũi và động mạch lưng mũi và động mạch gốc. But remember, when you treat the nose, never to enter the alar nasal roof, because here you have all the connections between columellar artery, angular artery, and dorsal nasal artery. So never enter like this. Never. Và lưu ý là khi mà chúng ta tiêm một mũi chúng ta phải tránh cái vị trí cái góc trên, đó là cái vị trí mà giao nhau của ba cái động mạch lưng tung, động mạch trụ mũi, động lưng mũi và động mạch gốc. And last, when you want to treat the tip of the nose, for example, to give elevation of the tip of the nose, pay attention to columellar artery, which here is very deep. Và một điều nữa đó là khi mà chúng ta muốn làm kéo dài hoặc chúng ta muốn nâng cái trụ mũi thì chúng ta phải để ý đến cái động mạch của các động mạch trụ mũi. So the right way when you want to elevate the nasal tip is to enter not like this, but very superficial in this way and parallel to the skin. So you can deposit a small amount of filler in this subcutaneous space to elevate the tip.
Và bởi vì là cái động mạch ruột mũi nó nằm sâu, do đó nên khi chúng ta tiêm chất làm đầy cái vùng cái chất mũi á, thì chúng ta phải đi cái hướng đó là đưa cái kim đi vào hướng càng đông sát bên dưới da, và chúng ta sẽ giảm một cái thể tích chất làm đầy rất là nhỏ để mà có thể làm đầy vùng này. Okay, that's all about anatomy. Và như vậy là tôi đã trình bày những cái điểm rất là thiết yếu và quan trọng để mà bảo đảm cái quá trình tiêm chất làm đầy diễn ra an toàn. And then this is the injection session, okay? The live injection. Live injection. Okay. Okay. On this one? Yeah, on this one. Okay. Perfect. Just do the hand. Okay. From delivery, first you will do one side, and then the delivery you will do another side, and we will move to the resection. Sau đó lên phẫu. And after the first injection, we do the resection. Okay. Okay. So let's imagine we want to treat this hemiface. We usually start from up to down and from lateral to medial. So probably the first area that we want to treat in this patient is the temporal area. So in this case, I'm going to use a cannula. Và tự tương tự là chúng ta đang muốn trẻ hóa và làm đầy cái vùng một nửa bên mặt trên người này, thì chúng ta sẽ luôn luôn nhớ là chúng ta sẽ tiêm chất làm đầy theo cái hướng từ trên lên. Yes, sure. Chúng ta nhớ là chúng ta sẽ luôn tiếp cận từ hướng từ trên xuống dưới và từ ngoài và trong. Do you have a 25 gauge needle? Thank you. No. Và là sẽ thấy. That's right. Okay. Needle. Needle. Needle to make the entry point. Not good. I take anyone. I take anyone because it's broke. Sorry. Thank you. Is okay? 23 is okay. Yeah, I need to make the entry point. So imagine we want to treat the temple. We do our entry point at the key point. When just a little trick, when I do the entry point for the cannula, now I have a very big needle, 23, but in case you don't have a big needle, you have a small needle, to make it easier, you just enter and push a little bit the skin away, and you open a little bit more the dermis. So your cannula would enter easily. Tuy nhiên đó là nếu như mà trong trường hợp thực tế chúng ta không có tim hồi lớn á, chúng ta vẫn có thể tiêm tim hồi nhỏ, thì tôi sẽ đẩy cái da lên và sau đó thì tôi sẽ xoay nhẹ để mà tạo thành cái lỗ hở, làm rộng cái lỗ hở cái vùng bì, và khi đó tôi vẫn có thể đưa cannula và cái kích thước lớn hơn vào. Now, can you see from the audience the cannula? I think they can't. Maybe it's better to come the other side because this is interesting to understand. Xin lỗi là tôi đang kiểm tra camera để chắc rằng là quý vị đồng nghiệp mà ở bên hội trường có thể nhìn thấy rõ cái lớp mà tôi đưa cái camera vào. Okay. And maybe we need a little bit of light. Yeah. Can you put the light on? Cho sáng hơn một chút. No, maybe. Yeah. Yes. They need to come this side because it's not easy to turn. Bạn cứ để cho bên này.
see? No, you don't see. Yeah, now you see. You see now how superficial I am with my cannula. Actually, this is not the good space for temple volumization, because as I told you, if I inject here, what happens is that the filler will go down through the lateral fat compartment, and at the end, I will have all the amount of filler more or less here at the mandibular angle with time, okay, and with movement. So when we enter, khi tôi đã trình diễn, ví dụ như thấy cái lớp mà cannula tôi đưa vào thì rất là nông, tuy nhiên ở cái vị trí này thì tôi không khuyến khích khi mà chất làm đầy nhiều, bởi vì là như tôi đã chia sẻ là nếu mà mình bỏ một cái khối chất làm đầy vào ở cái vai mở trên á, thì trong quá trình mà chuyển động của cái trọng lực thì nó có thể di chuyển cái khối chất làm đầy này đi xuống cái vùng tóc này. So when we want to volumize the temple, we do it with a funnel technique, but we need to stay in the space between the superficial fat compartment and the deep temporal fascia. Và tôi sẽ sử dụng cái phương pháp là tiêm trễ quạt với lại rút lui cái cannula và bảo đảm rằng là cái chất làm đầy sẽ được đặt ở cái lớp ở giữa của cái lớp mặt thái dương nông, thái dương sâu. For two reasons. First, because in this way the filler is gonna stay in place. Bởi vì cái thứ nhất á, là khi mà tôi tiêm ở cái lớp mà giữa của cái mặt thái dương nông và sâu á, thì khi đó là cái filler nó sẽ cố định ở cái vị trí đó. And second, because in this way we avoid superficial temporal artery and frontal branch of the facial nerve. Và cái vị trí tiêm này cũng sẽ tránh được động mạch thái dương nông cũng như là cái nhánh trán của cái động mạch mặt. That cross exactly the middle of the temple in the superficial layer. Cái động mạch này nó sẽ đi xuyên qua cái vị trí chính giữa của cái khoang thái dương nông. Okay. So we can now treat the zygomatic part. How do we define the place where we want to volumize the zygoma? Bây giờ thì tôi sẽ chuyển đến là tôi làm đầy cái giải tích của cái vùng mà má. We can draw a line between the external canthus of the eye and the external canthus of the mouth. Tôi nối một cái đường thẳng từ góc mắt ngoài nối đến cái lớp miệng. And another line across this line between the nasofacial groove and the tragus. Và một cái đường nối thứ hai đó là đường nối một ít cho đến cái đường bình tạnh với điểm bình tai. So imagine we have this line. We don't have it, but imagine we have it. This area superolateral to the cross point of the two lines is the area that we need to volumize when we treat the zygomatic part. Và cái điểm giao của hai cái đường này sẽ chia cái vùng này thành 4 phần. Cái vùng mà phía trên và bên ngoài đó là cái vị trí mà chúng ta đầu tiên sẽ là lời giải thích của cái vùng hồng này. So we have different options to enter this area, but my favorite option is the point at the zygomatic maxillary suture. Thì thực ra là có rất là nhiều những cái vị trí mà tôi có thể tạo điểm vào, nhưng mà đối với tôi điểm vào mà tôi thích đó là cái điểm nối giữa cái vùng gò má với lại cái xương hàm trên. Cái khớp nối này tôi sẽ tạo một cái điểm vào. I do so if I want to go with the cannula. And here you can treat the superficial fat compartment. Và ở vị trí này tôi sẽ đặt chất làm đầy ở cái lớp vỏ nông. And you enter with the cannula if you wanna do an extensive volumization.
And you use the fun technique, you can even go more lateral in patients with bone deficiency. Và như vậy thì với cái điểm đào này, bệnh sĩ chúng ta có thể tiếp cận được rất là nhiều những cái vị trí khác nhau, không chỉ vùng gò má mà với những cái bệnh nhân mà người ta có cái xương gò má mà giảm sản đó, tức là xương gò má nhỏ thì vẫn có thể làm đầy cái vùng gò má bằng cách là chúng ta sẽ đưa cái cannula ra phía bên nhiều hơn. Or as an alternative, you can go with the needle for supraperiosteal treatment, so you make a deep volumization. Ngoài ra thì có thể một cái chọn lựa khác là chúng ta sử dụng kim để mà đi sát ngay phía trên của màng xương để giúp mà tăng thể tích. And in this case, you can enter at the point of projection of the zygomatic bone, and you enter perpendicular to the skin, you feel the bone. Và nếu mà chúng ta dùng kim, chúng ta sẽ chọn được cái điểm tim, đó là cái điểm mà nhô cao nhất của cái xương gò má, và đặt kim là vuông góc cái bề mặt da và chạm vào xương. You always aspirate here because close to here we have the zygomatic foramen, and if nothing comes, you can inject. This is for more punctual correction, and in this case, it's better to use a volumizing product like, for example, the Excellence Extreme HV. Và đối với cái vị trí này chúng ta cũng cần phải là rút ngược máu lúc một khi đã kiểm tra máu, bởi vì là ở đây gần cái lỗ của vùng gò má, và cái sản phẩm mà tôi thường sử dụng là cái sản phẩm mà Excellence Extreme HV. Now, let's go down, let's move down, and we can do the supraperiosteal volumization of the mandibular angle. Same technique, I go down, this is a safe point, so I can just inject. Và để làm rõ góc hàm thì tôi cũng sử dụng cái phương pháp là tiêm bằng kim. Tôi tiêm bằng kim chạm vào xương. And it depends on the patient characteristics. I can move a little bit upward, I can move a little bit along the mandible, but remember this point where the facial artery is superficial, so here I'm quite deep. Và nếu mà tùy vào cái đặc điểm của từng người bệnh mà tôi có thể là tôi chỉ tại vị trí ngay góc hàm thì tôi có thể là đưa một lượng filler ở phía trên và phía dưới. Tuy nhiên cái là lưu ý là những cái vị trí mà của cái phít thành dưới là cái vị trí mà của động mạch nặng, chúng ta cần phải rất là cẩn trọng. Okay, so let's move a little bit more medial. Và bây giờ tôi sẽ tiến hành, tôi sẽ điều trị cái phần bên và phần ngoài của gương mặt của tôi sẽ tiến vào phía trong. If we want to treat the forehead, we may use the same entry point at the key junction and go with the cannula. Và nếu mà chúng ta muốn điều trị đằng này phần trán, chúng ta cũng sẽ sử dụng cái point như là chỉ hồi nãy để mà có thể đưa cannula vào. And of course, it depends on the patient characteristics, on what we want to do. We can volumize the central glabella, for example, but here it's very important to deal with the cannula because in this area we have supratrochlear and supraorbital vessels. Và khi mà tùy thuộc vào cái đặc tính của từng người khách hàng mà chúng ta sẽ làm đầy cái vùng trán và cái vùng thân đen này. Và nhớ là cái ở vị trí này chúng ta cannula thì nó an toàn, tại vì chúng ta có những cái vị trí động mạch như tôi có trình bày từ đầu, đó là động mạch trên tròng trọc và động mạch trên ổ mắt, nằm rất là gần cái vị trí mà chúng ta tiêm vào. And remember, never enter this area with a needle because here you have a very high chance to cause blindness to your patient because of the anastomosis with the ophthalmic artery. Và nhớ là tôi nhắc lại là chúng ta sẽ không sử dụng kim ở vùng này, bởi vì chúng ta dùng kim sẽ làm tăng nguy cơ chúng ta tiêm vào mạch máu, và nhớ là những mạch máu này nó lại có sự giao thoa với những động mạch mà cấp máu cho vùng mắt và vùng ống màng, thì nó có làm tăng nguy cơ mà gây ra mù cho bệnh nhân. If I have deep corrugator lines, I can usually complement my injection with some direct injection with needle, always aspiring before, but remember
part of the glabella is a safe area. Và nếu như mà bệnh nhân có những cái rãnh rất là sâu, rãnh nhân tĩnh ở vùng gian mày thì tôi có thể kết hợp để mà có thể tiêm những chất làm đầy ngay trực tiếp ngay trước cái rãnh này để mà cải thiện vùng rãnh này, và cái vùng giữa này thì cũng là một cái vùng mà an toàn. And of course, the best way to treat this part, if you have deep wrinkles here, is to combine filler with some neurotoxin. Dĩ nhiên là cái phương pháp điều trị hoàn hảo nhất cho những cái rãnh sâu vùng gian mày đó là kết hợp giữa chất làm đầy cũng như là với chất thư giãn cơ. Regarding the forehead, I don't usually like to treat it with fillers. Còn về cái phần vùng trán thì thực sự là trên đó thì tôi rất là ít khi mà tôi tiêm chất làm đầy. Because the skin is very thin and attached to the bone, so we have a high chance to have visibility of the product. Bởi vì là cái vùng da và phía trên vùng trán nó rất là mỏng và dính chặt, bám chặt vào xương, cho nên khi mà tôi tiêm chất làm đầy và rất khả năng là mình sẽ nhìn thấy những cái vùng của cái chất làm đầy bên dưới da. So the best way to treat the forehead, in my opinion, is neurotoxin and collagen stimulation. Do đó nên theo quan điểm của tôi á, cái việc mà kết hợp giữa chất thư giãn cơ và những cái chất mà cái chất sản sinh collagen là một cái chọn lựa tốt hơn để mà chúng ta cải thiện cái da của vùng trán. We know that in order to avoid a drop of the lateral eyebrow, we need to stop the neurotoxin at the level of mid-pupillary line. Và nói thêm một chút về cái phần tiêm chất thư giãn cơ thì để mà hạn chế cái tình trạng là bị sụp cái phần mà đuôi phía bên ngoài của cung mày thì khi đó chúng ta phải luôn luôn là tiêm toxin ở nằm trong cái giới hạn mà giữa hai cái đường tôi vẽ, đó là hai cái đường thẳng mà đi ngang qua cái đường giữa của đồng tử. So this is the area where we usually apply the neurotoxin and we avoid fillers. Và như vậy cái vị trí mà ngay giữa hai ngón tay của tôi là vị trí mà chúng ta thường sử dụng tiêm với lại chất thư giãn cơ, mà chúng ta sẽ tránh tiêm với lại chất làm đầy. But what may happen is that when we leave the lateral fibers of the frontalis muscle in function to elevate the eyebrow, we may have here some thin lateral lines. Và một cái điểm đó là khi mà chúng ta nâng cái vùng ở phía ngoài cái dương thì khi đó là chúng ta sẽ là do cái sự như tôi chia sẻ là cái điều biến cơ thì nó sẽ tạo ra những cái nếp nhăn ngang ở cái vùng mà phía ngoài của cái vùng trán, tức là cái vùng mà gần cái dương á. So this is the only place where I inject fillers in the forehead, and it's an intradermal injection just to give a powerful superficial hydration. Và đây là một cái vị trí mà dưới lớp vùng trán mà tôi thường tiêm filler, tiêm chất làm đầy, tức là tôi sẽ tiêm rất là nông ở lớp trung bì để mà làm cấp ẩm cho cái vùng này. I usually enter very superficial and I inject after aspiration and I stay very superficial. Thường tôi sẽ tiêm dọc theo cái đường nếp nhăn ngang đó và tiêm rất là nông và luôn luôn là rút ngón kiểm tra. It's just a complementation of neurotoxin treatment. Như vậy thì tôi đã trình bày thêm cái phần kết hợp giữa chất thư giãn cơ cùng với chất làm đầy. So let's move to the central face. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển đến cái vùng mặt giữa, vùng trung tâm của mặt. As we saw, the best way to get rid of a nasolabial fold is to treat the middle third of the face. So this is an area that we really need to address. Chúng ta biết rằng cái phương án mà chúng ta tiếp cận để mà cải thiện cái răng mũi má là chúng ta sẽ phải tiếp cận điều trị cái vùng má trước, và đây là cái vùng mà chúng ta cần phải đánh giá và điều trị thường xuyên trong cái quá trình chúng ta tiêm cái lần này. I told you before during the presentation that my favorite injection point, because it's very powerful, is the SUF.
Và như tôi chia sẻ trong cái bài báo cáo của tôi khi nãy là cái vị trí mà tôi nghĩ là rất là có nhiều hiệu quả nhất trong quá trình mình tiến lên này là cái lớp xúc. Remember, the soup is a deep fat compartment that we have right below the orbital retaining ligament. Và lớp xúc đây là một cái lớp mỡ sâu và nó nằm ở dưới dây chằng ổ mắt. So you can just feel the orbital ring. We have here the orbital ring. You feel the infraorbital foramen, and you identify the soup right in the middle of this space. Và cái cách mà vị trí chúng ta xác định là chúng ta sẽ dùng tay để mà rờ lấy vào dưới ổ mắt, và chúng ta sẽ sờ để chúng ta xác định cái điểm của lỗ dưới ổ mắt, và cái vị trí mà nằm giữa của hai cái vùng này, hai cái đường vào dưới ổ mắt và lỗ dưới ổ mắt, đó là cái vị trí mà tôi sẽ nhả để tích để mà làm đầy cái vùng xúc. Actually, the soup is divided into a medial and a lateral part. Và trên thực tế là lớp xúc lại chia làm hai cái khoang mở, đó là cái khoang mở ở trong và cái khoang mở ở bên. Of course, we can treat most the medial part to elevate all the midface. Thông thường thì để mà chúng ta có thể nâng đỡ cấu trúc của vùng mặt giữa mặt dưới thì chúng ta có thể điều trị chủ yếu là ở cái lớp xúc phía trong, cái khoang mở xúc phía trong. While the lateral part is more useful to give zygomatic prominence. Trong khi đó thì trái ngược lại, để mà chúng ta có thể làm rõ cái độ nhô, làm đầy cái tích của cái vùng gò má thì chúng ta sẽ tiêm vào cái lớp xúc ở vùng bên. So I enter perpendicular to the skin, I aspirate, and I inject small amounts in this area, and you see how immediately I have an elevation of all the concavity of the mid-face. Và tôi sẽ đâm kim sát xương, rút ngược kim rút ngược nòng để mà kiểm tra máu, và sau đó nhả thể tích ở sát xương thì thấy rằng là chỉ sau khi mà tiêm vào một ít thể tích thôi thì đã thấy là toàn bộ cái khối ở của vùng má trước và vùng má giữa đã được nâng đỡ và cải thiện được rất là nhiều những cái hõm, những cái lõm ở vùng này. What's the most important problem that you may have here? You need to stay all the time below the orbital retaining ligament. Một cái điểm quan trọng khi mà chúng ta tiêm cái lần này vùng này là lúc nào chúng ta phải lưu ý là chúng ta phải đặt cái tích lần này ở phía bên dưới của cái dây chằng cổ mắt. Why? Because if you suppurate the orbital retaining ligament and you go deep here, for example, you are behind the orbicularis oculi muscle, and in practice, Và tại sao lại như vậy? Bởi vì nếu như mà chúng ta đưa cái kim cannula vào lên phía trên và vượt quá cái dây chằng ổ mắt thì chúng ta sẽ đưa. and here in practice, you are injecting into periorbital fat. We will try to see it after the Cái dissection. phần này vào trong cái khoang mở mà What? cái ổ mắt. What happens if you inject the periorbital fat? Và điều xảy ra khi mà chúng ta đưa chất lần này vào cái khoang mở dưới ổ mắt. The patient will have swollen of the lower lid forever. Và người khách hàng sẽ lúc nào cũng có cái tình trạng là sưng nề của vùng đi mắt dưới. So that's why in this area I prefer to go to the needle with the needle perpendicular, and I prefer not to go with the cannula, because with the cannula it's very easy to perforate the ligament. You usually feel a resistance where the ligament is, but it's possible to perforate and to go to end in the periorbital fat. Và do đó là cái vị trí này lớp xúc thì tôi thường rất là tôi tiêm bằng kim, bởi vì tiêm cannula thì có nguy cơ chúng ta sẽ xuyên thủng cái dây chằng dưới ổ mắt, và khi đó chúng ta sẽ đưa cái thể tích rất là đầy vào cái khối mở quanh ổ mắt đó. Remember what we told before? This area of the piriform ligament, it's an area of muscular insertion, and if you inject this part, the filler will displace according to the muscular function. Tôi nhắc lại cái vị trí dây chằng mố 5 là chúng ta sẽ không đặt chất tầng đầy vào vị trí này, bởi vì trong quá trình mà cử động cơ thì sẽ khiến
như cái khối chất này sẽ được chuyển ra vào cái vị trí mà chúng ta mong muốn. Okay, so imagine that we treated all the mid face and lateral third, and so all the middle third of the face. Sometimes, like in the case we saw before, there may be some indentation on the skin when the retinacular cutis of the ligaments are very thick and very strong. Và giả sử như là chúng ta tiêm cái chất làm đầy của vùng má trước, là mặt giữa và cái vùng phần ba ngoài. Nhưng mà sẽ có những cái trường hợp đó là một số bệnh nhân trên sẽ có một cái vết lõm ở phía trên da. Và nguyên nhân là do là cái phần RC reticular cutis của người bệnh này thì khá dày. This is very common in Asian face, so you need to recognize this characteristic and to learn how to treat it. Và cái đặc điểm này thì rất là thường gặp trên người châu Á, do đó nên chúng ta cần phải nhận biết cũng như là học cách để làm sao mà khắc phục cái nhược điểm này. In easier cases, you can just enter intradermal and inject a small amount of filler very superficial. Trong những cái trường hợp mà nhẹ và đơn giản đó, thì chúng ta có thể làm tiêm cái tầng này giống như cái đường này và tiêm ở lớp rất là nông, ở lớp trong bì với lại cái thể tích rất là nhỏ. What I do in more resistant cases where the retinacular are very thick and I cannot correct with filler. Trong những cái trường hợp là cái lớp RC này rất là dày mà tôi không thể nào mà có thể là cải thiện được bằng cái việc mà tôi tiêm nông với chất tầng đầy như khi nãy. I enter with the 18 gauge needle and I do some subcutaneous release of the ligament. This is the only way to remove this depression in patients where this depression is very deep. Và những cái khi mà cái rãnh này mà sâu như vậy, tôi sẽ dùng một cái kim là kim 18G, tôi tạo một cái lỗ vào và sử dụng cái và sẽ đi vào để mà tách làm giải phóng những cái khối RC mà rất là dày đặc này, để từ đó có thể làm bung cái lớp da này và cải thiện cái phần rãnh bề mặt. And of course, once again, after you did the release, you can inject a small amount of superficial filler to remove the depression. Và sau khi mà tôi đã giải phóng cái phần mà dính chặt của cái lớp RC bên dưới thì tôi sẽ nhả cái tầng đầy từ phía trên. Let's move to nasolabial fold. We saw a lot of things in the presentation of this morning about nasolabial fold. My advice for you is that you should never focus primarily on nasolabial fold. Tiếp theo là tôi sẽ đi tới cái vùng mà rãnh mũi má. Thì từ sáng đến giờ tôi nghe rất là nhiều những kiến thức về rãnh mũi má rồi, nhưng mà cái lời khuyên của tôi với quý vị đồng nghiệp đó là khi mà chúng ta điều trị rãnh mũi má thì chúng ta đừng bao giờ chúng ta chỉ tập trung vào rãnh mũi má, và chúng ta coi cái đó là cái phần quan trọng nhất mà chúng ta cần phải đánh giá những cái nguyên nhân khác, những cái cấu trúc khác mà ảnh hưởng đến cái rãnh mũi má. This means that when you want to treat the nasolabial fold, you should start treating the mid in order to elevate the tissue and to have the smaller possible amount of filler injected in this area. Điều đó có nghĩa rằng khi chúng ta điều trị rãnh mũi má, chúng ta nên sẽ điều trị bắt đầu với lại cái vùng má giữa, và chúng ta mục đích đó là chúng ta sẽ làm cho nâng đỡ những cái mô tủy tệ, đồng thời chúng ta sẽ làm giảm thiểu cái thể tích mà chúng ta cần sử dụng để làm đầy rãnh mũi má sau đó. Why? Because in this area we have the junction between orbicularis, zygomaticus, risorius, levator, labios superioris, many different muscles that can displace the filler. Bởi vì là ở cái vùng này là cái vùng mà giao nhau của rất nhiều những cơ như cơ vòng miệng, cơ cười, cơ vòng má, rồi những cơ đông môi trên, cánh mũi, cơ đông môi trên, vân vân. Do đó nên nếu mà chúng ta đặt cái tầng này, chúng ta cũng phải cẩn trọng thì cái nguy cơ là cái tầng này có thể bị chuyển do cái cử động cơ. In order to do so, it's very important the prevention of the formation of nasolabial fold. So you should
you put the right volume in the right place, hole will never get deeper and deeper. Và để hạn chế những cái vấn đề mà tôi vừa chia sẻ thì chúng ta nên điều trị người bệnh ngay từ khi họ còn trẻ. Khi đó thì chúng ta chỉ cần chọn lựa cái sản phẩm đúng này, thể tích phù hợp như là cái vị trí mà chúng ta đặt thể tích ở trên vùng má trước, vùng má giữa, thì khi đó chúng ta đã có thể là cải thiện được và làm giảm cái độ cái sự sâu dần của răng mũi má. So let's imagine three cases. The first case is a young patient with the principle of very superficial nasolabial crease. Và thử tưởng tượng chúng ta sẽ có 3 trường hợp của người bệnh. Người bệnh thứ nhất là với là chỉ có đơn thuần là cái rãnh mũi má nó sâu. What I do in this young patient, I treat the tooth and I give one deep bolus of filler at the piriformis opening. Và trong trường hợp này thì tôi sẽ điều trị với cái lớp xước cũng như là trên vị trí tại hố nằm. Why? Because this is the origin of the crease. Bởi vì đó là cái nguồn gốc mà tạo thành những cái rãnh mũi má. So if I create the right support here in a young patient, I will probably not have the nasolabial fold for the next 15 years. Và nếu mà tôi tạo một sự nâng đỡ đúng đắn và phù hợp trên những cái người trẻ tuổi đó thì tôi có thể là ngăn ngừa được cái sự hình thành của nếp mũi má trong vòng 15 năm tới. So young patient without a deep crease, 2 points of injection, tooth and piriformis opening. Như vậy thì cũng lại là đối với người bệnh trẻ, khách hàng trẻ tuổi mà chỉ có nếp mũi má mà không quá sâu thì chúng ta sẽ sử dụng 2 điểm tiêm là điểm tiêm ở tooth và điểm tiêm ở hố nằm. Second case, mild aging. The patient has a little deeper crease. Trường hợp thứ hai là những trường hợp mà có mức độ lão hóa nhẹ với cái rãnh mũi má sâu hơn một chút. The same, I treat the mid face, I treat the piriformis opening, and I just give a very superficial hydration intradermal injection to the crease just to remove the cutaneous memory of the wrinkle, just to give hydration to the skin, superficial hydration to the skin. Và trong trường hợp mà ở cái tiếp 2 này đó, thì tôi cũng giống như tiếp đầu là tôi cũng sẽ tiêm 2 cái điểm ở lớp xúc và cái lớp hố nằm, nhưng bên cạnh đó tôi sẽ tiêm dọc theo cái rãnh mũi má bằng cái phương pháp đó là thả tức làm đầy, tiêm ở lớp nông là lớp trung bì, và khi đó thì tôi sẽ thả những cái thể tích nhỏ dọc theo rãnh mũi má, mục đích là sẽ làm mờ cái rãnh này và đồng thời là trẻ hóa và cấp tổng cái vùng này. So the second case, repeat, mild aging, 2 deep points, tooth, piriformis, and 1 superficial hydration along the line. Lại là ở cái nhóm bệnh nhân thứ hai là bệnh nhân mức độ lão hóa nhẹ, thì khi đó sẽ có 2 điểm tiêm sâu, một suốt và một hố nằm và một cái vị trí là tiêm nông dọc theo cái đường rãnh mũi má. Third case is a more advanced aging with a deep crease. Và ở trường hợp thứ ba là trường hợp mà có mức độ lão hóa nặng hơn với rãnh mũi má sâu hơn. What we do is combining these two approach, so these two deep support, the superficial hydration and the classical treatment of a little bit deeper in the subcutaneous space with cannula, always with cannula, in the nasolabial crease. Và đối với trường hợp thứ ba này thì sẽ cũng giống như trường hợp thứ hai là tôi sẽ trước mắt là tôi sẽ tiêm 2 cái điểm sâu ở vùng lớp xúc và hố nằm và cái điểm và những cái đường dọc mà trong da thả trung bì để mà cấp tổng cho cái vùng rãnh dọc theo rãnh mũi má, và kết hợp với lại một cái cách tiếp cận cổ điển trước giờ đó là sẽ dùng cannula tiêm vào lớp mỡ dưới da để mà làm đầy cái vùng này. When you're here treating the nasolabial fold, before going out with your cannula, remember that from this entry point, you can also give hydration to the barcode and treat the upper lip.
Và lưu ý là khi mà tôi tiêm cái dạng mũi má cannula thì tôi sẽ không có rút cột cannula ra khỏi cái lỗ vào, mà tôi sẽ sử dụng cái lỗ vào đó để mà trẻ hóa luôn và cải thiện cái chức năng kiểm soát phẫu thuật cái vùng mô trên. Also, it's very important to complement the treatment of the nasolabial fold with the treatment of the marionette lines. Và luôn luôn là chúng ta nên kết hợp để mà cải thiện cái dạng mũi má cũng như là marionette line. And to do so, we usually enter at the mandible and go with cannula, and we can treat and support the whole area with the FAM technique, Và để cải like this. Đường marionette thì khi đó tôi có thể sử dụng cái điểm vào ở ngay ở vị trí xương hàm dưới, và tôi sẽ tiêm cannula vào lớp đông, và theo phương pháp đó là để quẹt và tiêm tuyến tính hồi lui để mà có thể là trải hết cái thể tích để mà làm đầy của các đồng đề trên vùng này. Remember, this is a safe entry point. Also, if you want to treat the labiomental crease, where if you go with needle, remember, you have the chance to meet the inferior labial artery. So it's better to go with cannula in this way. Và cái điểm vào này của một điểm vào mà an toàn để chúng ta có thể tiếp cận để mà điều trị cái đoạn vô trầm. Bởi vì tôi có chia sẻ từ đầu bài đó là nếu mà sử dụng cái cuộn kim để mà tiêm đoạn vô trầm có nguy cơ là nó tiêm vào cái động mạch bên dưới. Also, another important thing that I do when I treat this lower part of the lid, I do some lip corner lift, concentrated a small bolus